this is me Vijaya Dash and welcome back to another lesson. How is it going? I hope you all are cool and dandy by the grace of Almighty, as well as I'm also fine today by the grace of Almighty. So today in this lesson, I will introduce with all of you guys a great idiom that will help you a lot in your daily life to describe about the bad result of something. So the idiom that I'm going to teach you today, that is cut a sorry figure. Cut a sorry figure. It doesn't imply about that you are gonna cut a sorry figure like this. It doesn't imply about it. So here, cut a sorry figure, it implies is to make a bad result. To make a bad result. So in our daily life, sometimes we make bad results in the examinations or something else. So that time we can use this idiom, that is cut a sorry figure. Cut a sorry figure. এর মানে হচ্ছে কোনো কিছুর একটা খারাপ ফলাফল করা। যে আমরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের এক্সাম চলে আসে, যখন এক্সামসের রেজাল্ট দেয় তখন কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে খারাপ ফলাফল করে থাকি, খারাপ একটা রেজাল্ট করে থাকি। সো দ্যাট টাইম কিন্তু আমরা এই ইডিয়মটাকে ইউজ করতে পারি যে কাট আ সরি ফিগার। ইট ইমপ্লাইজ দ্যাট আপনি কোনো একটা পরীক্ষা অথবা কোনো একটা এক্সাম অথবা কোনো কিছুতে আপনি খারাপ ফলাফল করেছেন। সো কাট আ সরি ফিগার, ইট ইমপ্লাইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ মেড এ ব্যাড রেজাল্ট in something. So here you can use cut a sorry figure. For example, David cuts a sorry figure in the examination always. David cuts a sorry figure in the examinations always. এর মানে হচ্ছে যে ডেভিড প্রতিটি পরীক্ষাতে খারাপ ফলাফল করে থাকে। সো আমরা যখনই এরকম ধরনের কিছু একটাকে এক্সপ্লেইন করতে যাব, কোনো একটা কিছুকে ডিসক্রাইব করতে যাব, যে আমরা কখনো কিন্তু বলে থাকি যে আমার ওই ফ্রেন্ডটা খারাপ রেজাল্ট করেছে বা আমি খারাপ রেজাল্ট করেছি, তখন কিন্তু আমরা খুব সহজেই ইজিলি আমরা এই ফ্রেজটাকে এই ইডিয়মটাকে ইউজ করতে পারি। কাট আ সরি ফিগার, ইট ইমপ্লাইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ মেড আ ব্যাড রেজাল্টস ইন দ্য এক্সামিনেশনস, সামথিং লাইক দিস। সো আমরা কিন্তু তখন এই ইডিয়মটাকে ইউজ করে দিতে পারি যে কাট আ sorry figure. Cut a sorry figure. That means to make a bad result. To make a bad result. So whenever you will make any bad results, you can use this idiom, that is cut a sorry figure. But I will not recommend you to make a bad result in the examination. So best of luck for you, so that you will not use this phrase and you will always do well in the examinations. So thank you so much guys for enjoying by these presentations. I hope you've loved this video, and if you love this video, so please give it a thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe this YouTube channel vijay.net. As well as if you want to get my more live presentations and video presentations, you can also follow and like my Facebook page Vijay English Presentation, given in the description and comment section also. And you can also subscribe this YouTube channel vijay.net. So see you in the next. Till then, bye bye.